This conference will now be recorded. Okay. So we've discussed about migrations in our last session, and today we will see log analytics workspace and also the basics of PowerShell. Okay. So under each and every resource that we have got in Azure has got activity logs, and it has got some sort of alerts that we can create, and we also have diagnostic settings to see more and more detailed information about the system, about the resource using diagnostics logs, right? So out of all this, we also have Azure Monitor. If you look at, so Azure Monitor is a centralized console which you can use all of the settings under one single console. Okay, you can see applications, virtual machines, storage accounts, insights, logs, metrics, alerts, everything can be monitored under Azure Monitor. So this will be useful for monitoring your Azure resources. So when you deploy any resource, monitoring is also very crucial for any organization. Okay, so this monitor or this Azure Monitor will give you inbuilt features that you can use for monitoring. Okay, and if you look at here in this overview page, we've got application insights. So application insights will monitor your application availability, performance, errors, and usage. Okay, so application insights is one concept which you have to know. VM insights, it means it will give you the health, performance, and dependencies of your VMs and VM skill sets. Network insights, this will give you health and metrics of deploy network resources. Now, altogether, along with this monitor, we also have a concept called log analytics workspace. Okay, so we can say it will have advanced features where you can customize each and every monitoring solution that you need using log analytics workspace. Let me write it here. Just give me a second. Right, log analytics workspace. So people will call it as LAWS, LAWS. Okay. If someone says, "Do you know LAWS in Azure?" Yes, this is called log analytics workspace. Now, in order to create it, you have to go to this. Like this log analytics workspace will be useful mainly for monitoring your solutions instead of having your inbuilt features what we have got here in this console. You can use this log analytics workspace to customize using some sort of queries, and we have got a concept of KQL, which is Custo Query Language. Okay, this is a language that it has got developed by Microsoft. And now let me search here for log analytics workspace, and you can see that at the moment there are no log analytics workspaces. Okay, so I can say this log analytics workspace is advanced monitoring solution in Azure compared to the normal monitoring solution within Azure inbuilt. So not only this one, we also have third-party tools like, let's say, Logic Monitor. This is one of the tool which can be leveraged for monitoring your solutions. Some organizations are using this Logic Monitor, and if you look for this Cloud Monix, this is also one advanced monitoring tool, and this is available for AWS, Google Cloud Platform, and Azure as well. Okay, we also have Zavix monitoring tool. Okay,
So Jobix is an open source tool which you can use it for monitoring. And we also have Dynatrace. Okay, this is also one of the monitoring tool that you can use, and you can have more and more advanced features. The license cost of all of this is very huge. Okay, so within Azure, this is one of the service. It depends on the customers, it depends on the clients whether they wanted to go with log on this workspace or not. But it is always better to understand, at least to have knowledge on this, so that you can work on this workspaces later. So to create this, click on create, and it is asking for the resource group name. Now I'm giving it as like LAWS RG, and let me go with Southeast Asia itself. And if you look at, it has got different regions, so you can go for any region. Name, I will give, let's say, LAWS region demo 1. I'm just giving some random name here. So it is taking as instance name. It is nothing but in the backend, it will be considered as an instance, and it will get generated based on the region that we choose. Okay. Okay. Let me give some random letter. So this is verifying in the backend. Looks like internet is slow. I don't know. Let's see. Okay, so review and create. So creation of this log analytics workspace or any resource in Azure is very simple. But after the creation, you will find many options to understand. Okay, so this is going with a pay-as-you-go model, and click on create. Right, so deployment is in progress. We'll wait for it. So deployment is complete. So if you look at log analytics workspace here, there are many options. Okay, so it means using this log analytics workspace, you have various options. Let's say if I recall correctly, I have mentioned you under the virtual. Okay, there is no virtual machine. So under the virtual machine, there is a option called change management or inventory management. It means using this log analytics workspace, you can track who has restarted the services. Let's say in each and every machine there is a services, right? So like this services.msc. So who has restarted services and what kind of services are running, and if someone has installed some software, it will show who has installed that software and when it is done. Okay, so you can track each and every option, each and every setting using this log analytics workspace. See here, agents management and I'm not covering this overview and all because it has got already covered in earlier stages. Voice is not clear because I'm using fan. Is it clear now? There is one small table fan. Okay, right. So here we have got agents management. It means you have to connect your computers to this log analytics workspace. నువ్వు ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతావో అప్పుడు మాత్రమే ఈ లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ లో డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది అనమాట. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద agents? You can download the agents by using options here. Let me show.
Yeah, here it is. If you expand this log analytics agent instructions, Windows machines కి ఇది like 64-bit కి ఇది and 32-bit కి ఇది అనమాట. సో మనకు నార్మల్ గా like if you have like storage account, we have got certain keys, right? So here also we have got workspace ID, primary key and secondary key. Means it means wherever the machine that you are trying to install this agent or software, you have to use this workspace ID and key to get that agent registered with this log analytics workspace. You can have multiple log analytics workspace in your subscription, and you have to choose on which subscription and on which log analytics workspace that you have to register your virtual machine. Whether those machines are in Azure or whether those machines are in on premises, it doesn't matter. You have to install this software and then get it registered so that all of your data will be synchronized, or you can say all of your log information will be synchronized to this log analytics workspace. Okay, so if you come back to this custom logs, there is like there are options. Okay, there are no tables. Let me show here. Now let me show you simple path. I mean, if I want to go through this, you should have some virtual machines in Azure, and then you can access all this information. So దానికంటే ముందు here it is, logs. Under this general category, there is an option called logs. Let me close this video. It means there are predefined queries. It means you no need to write the query, whatever that I mentioned. It depends on this Kusto query language. సో ఈ క్వెరీస్ అన్ని డిఫాల్ట్ గా ఇన్బిల్ట్ గా మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. లెట్స్ సే రిగార్డింగ్ యువర్ virtual machines, there are some queries like virtual machine available memory. So what I'm doing here is load to editor. ఇక్కడ ఏంటి చూసారా, స్క్రిప్ట్ అంతా డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసింది. నువ్వు ఎక్స్క్లూజివ్ గా స్క్రిప్ట్ రాయాల్సిన పని లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ అట్ దిస్ స్టేజ్. ఓకే, like we've got SQL, we've got KQL, we've got Python, Java. There are many technologies. Don't worry about it. So it is impossible to learn all the technologies. So for this monitoring, we have got Kusto query language, which has got inbuilt queries. If you want to customize it, you can customize. If you want to, uh, let's say if you're like totally new to this concept, which is still fine, you can go back to this log section, and let's say you close this window, and here if you look at this page, click on queries, and here you find all the queries based on the service that you're looking for. Okay, let's say we know about network సంబంధించిన queries అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. Let me click on this network. If you scroll down, there are hundreds of queries for network itself. Let's say failed point to site connections. If you want to track a failed point to site connections using query, you can find that one as well. Here it is. Okay, so I have selected this feature which is failed point to site connections, and it is showing here. You can run directly. If not, you can load it to editor, అంటే a console ఇలా open అవుతుంది అనమాట. Then from here you can run it, and you can choose the time range, that how many days that you want to see the data. You can exclusively run this script. ఓకే, ఇక్కడ 7 days పెడతాను. ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా 7 days కింద రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ లెట్స్ సే network rules log data, if you want to see point to site bandwidth utilization, ఇది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో క్వెరీస్ ఇక్కడ వస్తాయి, అండ్ ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకున్న క్వెరీకి కూడా నువ్వు అలర్ట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దర్ ఇస్ a feature called new alert rule, and this will be
executed, or this can be executed only when you run this query. Then you can configure alerts, action groups, and many more details. ఓవరాల్ గా ఏంటంటే లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ యూస్ చేసుకొని మానిటరింగ్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి ఆ క్వెరీస్ యూస్ చేసి మానిటరింగ్ చేయడానికి ఈ లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ యూస్ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది. లెట్స్ సే ఎంఎస్ వర్డ్ అనుకుందాం. ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో సమ్ డేటా ఉంది. లెట్స్ సే ఒక 50 పేజ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సంథింగ్. లెట్స్ సే అజూర్ గురించి అనుకుందాం. సో నువ్వు 10th పేజీలో ఒక 2 లైన్ డిలీట్ చేసావు. 2 లైన్ డిలీట్ చేసి ఇంకొక 4 లైన్లు కొత్తగా యాడ్ చేసావు. సో 50 పేజ్ డాక్యుమెంట్ లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక టీంలో నువ్వు 2 లైన్స్ డిలీట్ చేసి 5 లైన్స్ యాడ్ చేసింది వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాక్, రైట్? Until unless they know end to end, and if they have a kind of by heading or something, if they remember something exclusively, then they will not be able to know. If you have this log analytics workspace agents installed on those machines, you can track it by using change management or inventory management. సో మనం విర్చువల్ మెషిన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. అందులో చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి? ఆ మెషిన్ లో ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యాయి ఉంటాయి. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అందులో ఏ ఏ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ బియాండ్ దట్ పాయింట్ నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ like give a confusion for you because of all the queries. So no need to worry. Even I don't know about these queries. Still, I work on this monitoring whenever there is a need. Because let's say if any customer asks you to write a query for something, let's say CPU and memory utilization కి నాకు query కావాలి అనుకుందాం అని చెప్పాడు. So now I can go for this virtual machines. I will look for the inbuilt scripts if there is anything available on this area. So ఇక్కడ ఏం లేదు అనుకోండి, then I will go for KQL CPU utilization అని చెప్పి వెతుకుతాను. Okay, CPU usage. See here, KQL query for CPU usage. So you will find different websites. Okay, because most of the people will be writing all these queries. You can see నాకు కావాల్సింది ఏంటి? CPU performance గురించి నాకు query కావాలి. So this is the query that I've got, and see here it is giving me the 7 days. 7D means 7 days. So if I want 30 days, I will just replace 7 with 30. That's it. Okay, you can see the output as well. ఇలా వస్తుంది అనమాట. మనకు అక్కడ ల్యాబ్ చేయడానికి ఏం లేవు, మెషిన్స్ ఏం లేవు. And the subscription is about to expire. Probably by today or tomorrow it will get expired. I was keep on telling 2-3 days, but still it is working just like for us to finish our sessions, it seems. But we'll see by how many days it will come. So cloud, see here the output will be like this. Okay, so you will have all these queries available in the internet. You don't need to write on your own and no need to worry about these queries. Okay, so this is the reason I did not cover it earlier, because it has got queries and which is going to get confusion for you. So let's not worry about it. Okay, so try to create log analytics workspace and navigate all these options. Okay, so end-to-end నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. At least you should have a knowledge to clear the interview. That's it. What is the benefit of log analytics workspace అని అడగచ్చు. Okay, so can you tell me how do you monitor your Azure resources? You can say I'll be using, I have used Azure Monitor, I have used log analytics workspace, and I have used app insights within Azure. There is an option called app insights which we have seen just before our log analytics workspace discussion. So ఈ మానిటర్ లో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మనకు యాప్ ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి,
VM insights. These are inbuilt features. Okay. If you still wanted to customize, then you go for log analytics workspace. So you can say anyone. I've used log analytics workspace. I have used Azure Monitor for monitoring. So if they ask you again, or if they cross question you again, have you used any third party tools? You can say no. But if you still wanted to answer, I did not use, but I have seen a couple of customers who are using a Dynatrace, Logic Monitor, Cloud Monix అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో యూ విల్ సీ దట్ ఐ మీన్ ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను చూపించాను కదా డైనాట్రేస్ అవన్నీ కూడా అక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ ఫోకస్. సో నౌ let's talk about PowerShell. And even by listening to that, you might get scared. No, don't scare. Because you no need to go through end-to-end scripting language, because it is difficult for anyone, even for the experienced persons, until unless they are working every day on one specific technology. Okay, so PowerShell is a scripting tool where you can use to integrate to Azure, or you can call it as Azure PowerShell, and it is also available on Windows servers and also on Windows laptops. Nowadays, you will have that PowerShell on your machine like Windows 10 ఉంటుంది, Windows 11 లో ఉంటుంది, అట్లా different దీంట్లో PowerShell ఉంటుంది. So now, how do you manage your Azure subscription using PowerShell? Okay, so first thing that you have to do is in your laptops, you have to install Azure PowerShell. You have to download this Azure PowerShell module and install in your machine. Okay, you can see here, install the latest version of PowerShell available for your operating system. So let me click on this, and there are different methods. You can use Mac OS and you can use it on Linux as well. I see here Linux, Alpine, Debian, Raspberry OS, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu. So now I'm going with this install PowerShell on Windows. Okay, it will take me to, if I scroll down, I have got this package. So let me click on this. I am getting PowerShell 7.2.6, Windows 64 MSI. Okay, so I'm going to install this in this machine. Let's see. You just try Azure PowerShell. Okay, it will give you option. So I'm installing, or let me open this one and then right click on this. Okay, there is, yeah, I'm looking for run as administrator. No, there is no option to choose run as administrator. I'm installing. Next, next, install. Already PowerShell is there on my machine, but still I'm installing just to show you how to proceed with this installation. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఒక 3-4 కమాండ్స్ గురించి మాత్రం తెలుసుకుందాం మనం. కన్సిడరింగ్ we don't know anything about PowerShell. Okay, and you know only how to install PowerShell, and now it is installed, and then after what to do with the PowerShell. So this is installed. Remember, whenever you launch PowerShell, we have got different methods. So let me search for PowerShell. See here, there is Windows PowerShell ISC, and there is normal PowerShell, and there is also Windows PowerShell x86, which is a 32-bit system. So nowadays, most of the computers are 64-bit operating systems. Now, if I click on this normal console, so let's say click on this Windows PowerShell, it will be like this. మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎట్లాగుంటుందో అలాగుంటుంది.
If not, it will show in the blue color. Now it is showing here in the black color. నార్మల్ గా అయితే ఈ కన్సోల్ అంతా బ్లూ కలర్ లో చూపిస్తుంది అనమాట. సో నౌ since it is showing similar to command prompt, some people will be confusing how to execute this commandlet. So instead of this standard PowerShell, I will always recommend to use Windows PowerShell ISC 64-bit. So wherever there is x86, it means it is a 32-bit, and there is no x86 or 64-bit, which is called as 64-bit. So always open PowerShell using run as administrator. ఎలా చూపిస్తుంది? రైట్ క్లిక్ వచ్చి ఇక్కడ సో సెర్చ్ బార్ లో సెర్చ్ చేసి పవర్ షెల్ అని రాగానే పవర్ షెల్ ఐఎస్సి మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ and click on yes. So when you choose to launch PowerShell using ISC, the console will open like this. Let's say ఇలా ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఎలాగో ఓపెన్ అయింది. నౌ ఇలా ఓపెన్ అయింది అనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ హియర్ టు చూస్. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో షో కమాండ్ విండో ఇలా చూడొచ్చు, లేదనుకుంటే షో కమాండ్ యాడ్ ఆన్ ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ which has got available in the module that we have installed on this machine. ఓకే, సో నార్మల్ గా పవర్ షెల్ అనేది ఇట్లా బ్లూ స్క్రీన్ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కమాండ్స్ రాయొచ్చు అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన అవుట్పుట్ ని ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. సో ఫస్ట్ థింగ్, నౌ వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ Azure. I mean Azure PowerShell. Okay, so how to use this PowerShell? So consider, if you want to log into Azure subscription, you should have login credentials on the portal. I mean on the browser, you have to use login credentials. Similarly, if you want to work on PowerShell, you have to log into the subscription first. It means if you want to work using PowerShell for Azure configurations and deployments, you have to log in first. So login command కూడా నాకు తెలియదు అనుకుందాం. నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కమాండ్స్ లిస్ట్ ఉంది కదా, నేనేం చేస్తాను లాగిన్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏది చూపించట్లేదు, ఏజెడ్ అని చెప్పి ట్రై చేస్తాను. సో ఏజెడ్ కూడా ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటాను, ఏది కనిపించట్లేదు. అంటే ఏంటి, పవర్ షెల్ ఇన్స్టాల్ అయింది కానీ ఇందులో అజ్యూర్ మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై ఏజెడ్ లాగిన్ అకౌంట్ or login command PowerShell. I'm just searching here as in when, like, see here, this is the command that you should use, not this one. Yeah, let me use with this. First login అవ్వాలి కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నా. See here, is not recognized as the name of commandlet. It is not working. So I'm going to search again Azure PowerShell download. Install the Azure PowerShell model అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా. Let me click on this and so I'm going with this blindly. Download the Azure PowerShell MSI. Keep in mind that the MSI installer only. So let me search for it. Where is the MSI package? It is referring to this GitHub link. So different methods కి వెళ్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఇది. So I'm going with this. Okay, ఇక్కడ ఏదో జిప్ ఫైల్ ఉంది, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. This one, this is for AZ monitor, AZ network,
Just give me a second. I'm looking for the right one. Here it is. Gallery module for Azure PowerShell. You can use this command. If not, you can go for this packages. Again, it is giving me the commandlets. You can use manual download or ఈ command use చేసుకొని AZ is nothing but Azure version ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ ట్రై దాట్ వన్. అంటే ఆన్లైన్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఇన్స్టాల్ -module -name AZ. ఇది నాకు తెలియదు. ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ న్యూ టు దిస్ Azure PowerShell అనుకుందాం. Now we are downloading this one to this machine. See here, it is downloading and it will get installed within few minutes. So once we have this Azure PowerShell installed on this machine, then we can execute Azure commands. So see here, I'm going with S to all. So it means everything will be downloaded, whatever it is there with regards to Azure PowerShell. సో లేదు ఈ కమాండ్ నాకు తెలియదు, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో కూడా తెలియదు. ఐ వాంట్ ఇట్ లైక్ మాన్యువల్ ఇన్స్టలేషన్. యూ గో ఫర్ దిస్ మాన్యువల్ డౌన్లోడ్. సి హియర్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్యాకేజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. సో దానికంటే బెటర్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ ఇన్స్టాల్ -module. No need to remember this one, just copy it and then go for installation. Okay, so once this gets installed, then I'm going to show uh, how to search the commands here in this right hand side commands list. So the benefit to use and why I'm saying this to use PowerShell ISC is because you can search the commands and you can track all the activities clearly using this console. Okay, so let it get installed and let's have some questions. Like if you have any questions, let me know. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి, సినారియోస్ అన్ని కూడా చూసుకోండి, అండ్ whenever like doubts and note చేసుకోండి. And one day we will have Q&A sessions based on your queries. We will plan for one fine weekend and we'll be discussing all that, whatever that questions that you have got. Okay, so for now, if you have got any questions, let me know till this gets installed. So for interviews, see, remember, for interviews, it always depends on your confidence. Even if you are saying wrong, doesn't matter. How confident you are and the way that you are thinking to answer the query or answer the question that interviewer has asked, right? So it is not very difficult to clear the interviews, I mean, as per my knowledge. Okay, so have the concepts clear, and whatever the way that they ask, whether it is a direct question or indirect question or scenario based, whatever it is, so always have that in your mind and be confident. So try to give 2-3 interviews, then you will get confidence more. So don't go for contract jobs. Okay, so, I mean, there are criteria. If you are keeping an experience using some consultancies, and if you don't have genuine experience, then go for contract jobs, that is fine. But once you gain good experience and once you have good knowledge, then you go for only permanent jobs. Okay, so remember this point, there is a condition. Okay, if you have genuine experience, then go for permanent jobs at this stage, at least to clear these interviews and to get into a job, at least to get some experience on the technology. After 1 year or 2 years, then you can go for permanent job using genuine experience only. Okay, any question? అన్న ఇప్పుడు అది ఫేక్ పైనే ట్రై చేస్తానన్నా, ఇప్పుడు అది ఎలాగా? Okay, fake అని
ఎలా చెప్తావు ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? I'll stop recording this one. ఓకే. Today I This will take conference will now be recorded. right. So now we have got PowerShell module installed. So ఈ కమాండ్ యూస్ చేసి నాకు తెలియదు అనుకుందాం. సో తెలియదు, బట్ స్టిల్ I have used internet and then installed it. So this is online installation. It means you should have internet on your laptop to get this modules downloaded. So if your internet speed is good, these modules will be downloaded and installed very quick. If it is slow, and the download speed also will be slow. Now I have downloaded this. So first thing is I have to log into Azure subscription. So దానికి ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాను, లాగిన్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తాను. Or before that, I'll close this PowerShell and launch it again because we have installed it just now, and let's see whether it is launching or not. Yeah, so here it is. See here, there are commandlets which is like add az. So now show details, just give me a second. I'm giving you shortcuts how to configure. Okay, see here, కమాండ్స్ ఏంటంటే పవర్ షెల్ అప్గ్రేడ్ అయ్యేసరికి మొత్తం తీసేసారు. ఇంతకుముందు ఎలా ఉందంటే లాగిన్ -az అకౌంట్ ఉండేది, తర్వాత లాగిన్ -az-arm అని ఇట్లా కమాండ్స్ ఉండేవి. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు ద సబ్స్క్రిప్షన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కమాండ్ కాల్డ్ కనెక్ట్. ఒక రెండు కమాండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. కనెక్ట్ az account, it means you are trying to connect to Azure subscription using your credentials. So ఇక్కడ కనెక్ట్ ఏజెడ్ అకౌంట్ అనే కమాండ్ ఇక్కడ టైప్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో నీకు తెలియలేదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో సమ్ హెల్ప్ కమాండ్స్ as well. సో నౌ యు ఆర్ న్యూ టు దిస్. నేనేం చేస్తాను, గెట్ హెల్ప్ కనెక్ట్ -az అకౌంట్. సో ఇక్కడ కమాండ్ వచ్చినప్పుడు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఫుల్ కమాండ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. హైఫన్ ఎగ్జాంపుల్స్, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతాను ఫస్ట్, ఎందుకంటే if I know the examples then I will be able to execute my commands easily. So remember, get help command will be very useful for you. So and ఇక్కడ నాకు ఈ కన్సోల్ లో నాకు 10 lines of commands ఉన్నాయి, రైట్. ఇక్కడ ఇంకో కమాండ్ ఉంది, లెట్స్ సే కనెక్ట్ -az అకౌంట్ ఉంది. సో ఈ 2 lines ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నేను ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి, ప్లే బటన్, రన్ స్క్రిప్ట్ విచ్ ఈస్ F5. లేదు నా మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడుంది, సెకండ్ లైన్ లో ఉంది, సో ఆ లైన్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే రన్ సెలెక్షన్ బటన్ విచ్ ఈస్ F8. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ లైన్. నా దగ్గర 10 లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కమాండ్స్, 10 లైన్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ హావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ కమాండ్. ఓకే, సో నౌ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ కర్సర్ హియర్ ఆర్ సెలెక్ట్ లైక్ దిస్, ఆర్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ కర్సర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రన్ సెలెక్షన్, ఎస్. సో ఇక్కడ ఈ కనెక్ట్ -az అకౌంట్ ఉంది కదా, దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. సో హెల్ప్ కూడా కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వదని చూపిస్తుంది. ఒక పాపప్ వచ్చింది, ఎస్ కొట్టాను, అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు. లెట్స్ సి.
సో యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో ఉంటాయి. లెట్స్ సి. ఇది ఒక కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కనెక్ట్ ఏజెడ్ అకౌంట్ అండ్ గెట్ హెల్ప్, ఈ టూ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ విత్ ఇన్ ద కమాండ్ లైన్, అండ్ ఆర్ యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో కనెక్ట్ ఏజెడ్ అకౌంట్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తారు. సి హియర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ సింటాక్సెస్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, యూస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద సింటాక్స్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్ట్ ఏజెడ్ అకౌంట్ అని అడగంగానే యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ a subscription login ID credentials to provide, and then once you provide there it will get authenticated. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది ఇంకా వర్క్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. You can see here now how to create a resource group using Azure subscription, sorry, Azure portal, using PowerShell command. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను, రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. నేను ఇక్కడ పోర్టల్లోని రిసోర్స్ గ్రూప్ అని టైప్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు, ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని టైప్ చేయగానే ఏం చూపించట్లేదు. If I search for all, it is giving me, but it is giving you the confusion. If you want to search in the internet, it is giving you the confusion. Now yes, ఈ హెల్ప్ కమాండ్ ఇంకా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, you don't know anything about the commands, you just type resource group. Okay, see here, రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి కానీ నాకు కమాండ్ తెలియదు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సెర్చ్ చేయగానే గెట్ అని, న్యూ అని, రిమూవ్ అని ఉన్నాయి. న్యూ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఓకే, get means it will display the list of resource groups on your subscription, is nothing but you are going to use get command. Get hyphen az resource group. New hyphen az resource group is, it is a new one. Any command, not only resource group. Let's say virtual machine create చేయాలనుకుంటున్నాం using PowerShell, or let's say VM సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి, because we don't know anything about the commands. Okay, so let's say you want to add a data disk to the virtual machine. So data disk add చేయాలంటే add command. సో నీ కమాండ్ ఒక్కటి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, which is fine, but how to find the examples? Okay, let's see how to find that. ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అని టైప్ చేశా కదా, చూడండి. సో టు క్లియర్ ద స్క్రీన్, CLS, ఇక్కడ ఈ ఈ విండోలో బ్లూ స్క్రీన్ లో పాపప్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ కమాండ్ అగైన్, ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ నాకు ఎగ్జాంపుల్ సరిగా రావట్లేదు, ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ హైఫన్ ఆన్లైన్ అంటే ఏంటి, గెట్ హైఫన్ హెల్ప్ అబౌట్ దిస్ కమాండ్, అంటే ఈ కమాండ్ గురించి నాకు హెల్ప్ కావాలి, అండ్ దట్ టు దట్ హెల్ప్ దట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఆన్లైన్ హెల్ప్. ఆన్లైన్ హెల్ప్ అని క్లిక్ చేయగానే, ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ టేక్ okay, this is not working, which is fine. Let me use one more command. So ఇక్కడ హైఫన్ ఇవ్వగానే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, డీటెయిల్డ్ అని, ఫుల్ అని, ఎగ్జాంపుల్స్ అని, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో విల్ బి యూజింగ్ మోస్ట్లీ ఎగ్జాంపుల్స్, డీటెయిల్డ్, అండ్ దెన్ ఆన్లైన్. లెట్ మీ షో యూ డీటెయిల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ మీ యూజ్, అంటే ఈ కమాండ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ లేదనమాట. సో ఇంకోటి రిసోర్స్ గ్రూప్ అనుకున్నాం కదా, new AZ resource group. You know the command by because you are searching here, but you don't know how to execute it.
So what I'm going to do is, చూడండి నేను ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఏవైతే కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసానో అన్ని ఇక్కడ అలాగే ఉండాలి. బట్ ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ద కమాండ్ దట్ ఐ వాంట్. ఇక్కడ ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు నేను. ఎలాగా? ఈ బటన్ యూస్ చేసి. ఓన్లీ సెలెక్షన్ కావాలంటే ఈ బటన్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, నౌ సీ హియర్ how I'm going to get the information about new AZ resource group. Okay, new hyphen AZ resource group. మీ మెషిన్స్ లో పవర్ షెల్ ఇన్స్టాల్ అయితే కనుక అన్ని ఇలా డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. డిస్ప్లే అయినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. నౌ ఎగ్జాంపుల్స్, and we know how to create a resource group using the portal, but now we don't know how to create a resource group using PowerShell. We are trying to see the examples first for the command, and then we are going to execute. See here, no, it is not showing the examples because the module is not working properly, it seems here. Let me try online. So the PowerShell module is not installed properly here, that's the reason it is not showing. Let me try a different command. నేను ఇంకోసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇది Azure PowerShell module. ఆ హెల్ప్ అనేది కంపల్సరీ వర్క్ అవ్వాలి. Let me try this one. ఓల్డ్ వన్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేది, కొత్త ఫ్రెష్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. లేదు అది ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది, చూద్దాం. ఓకే, ఇంతకుముందు కమాండ్స్ ఇలా ఉండేవి, కనెక్ట్ అజ్యూర్ ఆర్ఎం అకౌంట్. సో అజ్యూర్ డెవలప్ చేసే కొద్ది వాళ్ళు ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఓల్డ్ వర్షన్స్ లో ఉండి తీసేసి కొత్త వర్షన్స్ పెట్టారు. Let me see. ఓకే, దిస్ ఇస్ టేకింగ్ టైం. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. నేను అది సపరేట్ గా రికార్డింగ్ చేసి పంపిస్తాను మీకు. ఇఫ్ నాట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ whenever you have got Q&A సెషన్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. సో మీ సిస్టంలో వర్క్ అయినా ఓకే, ఏంటంటే గెట్ హైఫన్ హెల్ప్ మీ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని ఇక్కడ హైఫన్ ఆన్లైన్ కొట్టం కానీ మీకు బ్రౌజర్లో పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట, ఈ కమాండ్ సంబంధించింది. అట్లా లేదు, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఓకే లెట్ మీ క్యాన్సల్ దిస్. కంట్రోల్ సి కొట్టంగానే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కమాండ్ లైన్ లో ఆ ప్రజెంట్ రన్నింగ్ కమాండ్ ఏదైతే రన్ అవుతుంటుందో ఇక్కడ చూసారా, రన్నింగ్ స్క్రిప్ట్. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే కంట్రోల్+B క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదు కంట్రోల్+C కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ద ప్రజెంట్ కమాండ్ విల్ గెట్ స్టాప్డ్. యాక్చువల్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపించాలన్నమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. దర్ ఇస్ సమ్ ఇష్యూ విత్ ద module that I have installed.
Okay, so similarly, like new అంటే ఏంటి, కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, let's say you want to create a virtual machine, search for a VM here. Add is different. Adding అంటే ఒక లెట్స్ సే ఒక VM ఉంది, దానికి డిస్క్ యాడ్ చేయాలంటే దాన్ని యాడ్ అంటారు అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సే there is a resource group. If you want to delete, search for resource group, there is a command called remove, which will be used to remove or delete the resource group. Okay, now let's say again I'll go with virtual machine. So virtual machines లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. యాడ్ చాలా ఉన్నాయి. గెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ to see the data which is there on the subscription. Get command. Okay, see here, get azvm అంటే ఏంటి, this command will give you the list of virtual machines on your subscription. Not only on the subscription, you can exclusively choose how to, I mean the resource group, ఒక resource group లో ఎన్ని VMs ఉన్నాయని కూడా చూడొచ్చు అనమాట. Now I'll search for, let's say, a VM again. New Azure SQL VM, new AZ VM. So కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు అనమాట. So what is the command which you are going to use for creation of virtual machine in PowerShell? So you have to say new AZ VM. Okay, just to make you just to understand like whether నీకు నాలెడ్జ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి అట్లా సింపుల్ కమాండ్స్ అడుగుతారు అనమాట. సో రిమూవ్ కి ఏం చేయాలి, లైక్ డిలీషన్ ఆఫ్ VM, remove -azvm. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హావ్ షోన్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్. లేదు ఇక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, యూ కెన్ సర్చ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఇంటర్నెట్. లెట్స్ సే న్యూ AZVM అని చెప్పి సర్చ్ చేయగానే ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఒక్కొక్క కమాండ్ కి ఒక పేజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓన్లీ ఫర్ పవర్ షెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హస్ గాట్ different set of documents which you can refer. I'm pinging here. You can save this one as a bookmark and use. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అంత సింటాక్స్ ఉంటుంది, సింటాక్స్ చూస్తే మీకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. డోంట్ గో విత్ దట్, ఆల్వేస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ యూ గో విత్ దిస్ virtual machine, let me search for new AZ resource group. AZ is nothing but Azure resource group. ప్రతి ఒక్క కమాండ్ కి న్యూ కానీ లేకపోతే గెట్ కానీ ఇక్కడ AZ ఉంటుంది, -AZ. సో కమాండ్స్ మీకు తెలియనప్పుడు ఇక్కడ పవర్ షెల్ చూసుకోవచ్చు లిస్ట్, అండ్ దాని సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ రానప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హావ్ షోన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ కన్సోల్ లోని ఎగ్జాంపుల్స్ యూస్ చేసుకుంటే గెట్ హెల్ప్ కమాండ్ యూస్ చేసుకుని మీకు లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ రిసోర్స్ గ్రూప్ యూజింగ్ పవర్ షెల్ కమాండ్. ఇక్కడ ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ కమాండ్ ఇవ్వాలి, -name, దిస్ ఇస్ కామన్. తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, ఇక్కడ వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ కోసం RZ01 ఇచ్చారు, -location, and then the location that you want in double quotes. Example 2 ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ మెథడ్ యూస్ చేసి కూడా రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. Example 3, okay, you have got various examples to create. So try to remember always use this command like PowerShell ISE mode, and then use this commands after having Azure module installed on your machine, and then all these commands will be displayed. Otherwise no commands. Even for restarting a virtual machine there is a command restart -azvm. So command ఒకటి తెలిస్తే సరిపోదు, try to understand example first, because restart azvm అంటే avm login అవ్వాలి లేకపోతే avm restart అవ్వాలి. We don't know how to execute that command. Let me try that also here. Restart azvm, yeah, and here is the syntax, and there are examples. See here, restart Azure VM ఇవ్వాలి, తర్వాత -resource group which is common,
and then ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉందని VM ఇవ్వాలి and name of the virtual machine. If you give like this, your machine will be restarted using PowerShell. సో ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, కనెక్ట్ -az అకౌంట్ యూస్ చేసి ఈ పవర్ షెల్ లో లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ఇన్ కేస్ if your account has got multiple subscriptions, you have to select that subscription. See here, restart VM దగ్గరలోనే start Azure VM అనే కమాండ్ ఉంది. You can see the examples for this one as well. Stop అని ఉంది. ఓకే, and set azvm అని ఉంది. Different commands which you can use. Okay, so that is how you can use PowerShell commands, which is a simple way. So I'm not going deep in scripting, so which is difficult for you to understand. So try to go through the basics, and once you get a chance to work on this PowerShell and try to explore those command lines, remember always use internet, because it is difficult to remember each and every point that you are going to work in projects. So not only the concept that we have worked, every week and every day there will be updates. So you have to follow those updates, and it means, so మనం సెషన్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూసాం. ఒక 10 రోజుల తర్వాత ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అడిషనల్ గా ఇంకొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. అండ్ యు నో హౌ ద టెక్నాలజీ ఇస్ చేంజింగ్ దిస్ డేస్, రైట్? వారానికి ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ అవుతుంది, కొత్త టెక్నాలజీ రిలీజ్ అవుతుంది, and it is difficult for anyone to learn and adapt in their environment. Okay, so make sure you have the right understanding. And సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ ఇయర్. లేదు నేను ఒక కోర్స్ చేశాను ఇదే లైఫ్ లాంగ్ సరిపోతుందంటే నో, you have to keep on upgrading yourself, any field, then only you will be having a good exposure. I mean, you can lead your life. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లాగా ఒక జాబ్, ఐ మీన్ ఒకసారి జాబ్ వచ్చేస్తే ఇంక ఇబ్బంది లేదన్నట్టు ఉండదు అనమాట మనకి. ఓకే, సో టెక్నాలజీస్ ఈరోజు అజ్యూర్ ఉంది, ఇంకొక 5-10 ఇయర్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత ఏదో, ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కొత్తవి, ఆ కొత్తవన్నీ మళ్ళీ బూమ్ అయ్యేసరికి కొంత టైం పడుతుంది. ఓకే,